Ezra leta one bedroom supu hapo Nakuru. Folks, kushaitamani kukaa kwa penthouse na ni one bedroom peke yako, unafanya mambo yako huko juu, hauna kelele, ndo hii hapa nyuma. Okay, niko hapa Shabab in Nakuru, about to present a one bedroom supu na pia two bedroom hiko hapa in this apartment yenyewe unaiona namna hiyo. Okay, from the outside, you know, that's how things are looking. It's pretty. Okay, it is pretty for sure. Sasa ndani ya one bedroom hapa kwa penthouse, niko kwa penthouse by the way. One bedroom iko hapa juu, kuna zingine lakini hii ndo iko available kwa sasa. Hii ndo natumia kama show house, right, in this apartment. Now let's get going. So vile nimesema niko penthouse, so njia yenyewe, the staircase ya kuja hapa, okay, that's how they did it, and I just love the way this place is well lit all around, even in the other apartments kule chini, you know, the lighting iko shwari kabisa. So of course ukiwa kwa penthouse, this space hapa una access as you please, right? Hanging lines ndo hizi wengine wameka hapa. I think utakuja wewe pia ujieke hanging lines zako. So above here is where people are, you know, hanging their clothes. So niko mahali naitwa Shabab na about to go inside this one bedroom penthouse. Wonderful. So tukikuja hivi kwanza, naona hapa kuna doorbell. Yup, it just rang. Si ndio? Mgeni wako akikuja, akisha press hapo unajua amefika. Bas, nyumba yenyewe ndo hiyo. You know, one bedroom penthouse supu. Somebody is calling me. Wacha nimkate kidogo ndo nimaliza hii video kwanza, otherwise nitampigia. Alright. Very well, I just paused kidogo niongee na hiyo simu. Anyway, so this is the penthouse one bedroom, that is the lounge hapo. You know, it's pretty, si ndio? I love this space, you know. Ningekuwa mtu wa one bedroom, hii ningekuwa nishachukua kitambo. Haya, so alafu ni open kitchen. Look at that end jameni. Wonderful. Yeah. Haya, kama ni bulbs au kuji kuweka, unaona hapo ushakewa recessed lighting pale, wall lamps on that end, there is one. And here is another one, you know, wonderful space, well lit all around. Look at, you know, the lighting in this area jameni. You know, this is beautiful, sindio? This is awesome. So nimeingia na hiyo mlango hapo. Your TV utaweka na hiyo pande. Okay, TV, yeah, utaweka na hiyo pande. And by the way folks, they have internet. The cube is internet ready. Ndo hii hapa hivi, the LAN cable, sindio? So let's have a look at this crib, at the lounge from this end, from inside the kitchen. That's how the lounge is looking. A beautiful space. Ama namna gani jameni? Munasemaje jameni? Yeah. Me, I love this one here. Especially now inside the kitchen. Look at that. I mean, plenty of cabinetry. You know, kule juu. Enough space for a 6-burner gas cooker. What is this they did here? Okay, kind of storage plus. Okay, I think we'll improvise something to look like a hood, but it's not really one of those. A smoke hood that is, but it is not really one of those. You know, ni aesthetics too. Walieka pale in a way, but I just love the amount of, you know, cabinetry ambayo tuko nayo hapa. Look at even, you know, on that end pale jameni, this is a family one bedroom bana. You know, a bachelor will enjoy even more, you know, a bachelorette even better. Namna gani? And of course if you love, you know, cooking, by the way kuna ule dem mmoja alikuwa ananiambia anatafuta nyumba anaweza fanya baking from home. I think this one inaweza msuit. But before achukue, wewe ukitangulia kuichukua, well and good, but I'm sure ataona hii video nikimaliza tu hivi nampigia nimwambie kuna one bedroom hapa inaweza tosha mambo yako ya baking. Look at this one here. Okay, so hapa kuna something of an island or a breakfast nook, you know, and even underneath there, you know, there is still, you know, a lot of, you know, space pale ya kupanga vitu. This one here can be maybe your home library, okay? If you're kama unapenda kusoma, napanga hapa vitabu namna hiyo, okay? Ama pia, ukitaka kupanga nini hapo utapanga jameni. Does it look like a wine something? Nitangwa wine cellar ama nini? Ile ya home. Okay, utaona tu vile utapanga mambo yako hapo jameni. But this crib is nicely done. It is just wonderful. I love it. I love this one.
Okay, hii nimependa. Hii sasa imeingia ile category ya soup waste. Soup waste. You know, this one is in that category. Soup waste. Wow. Wonderful. I love this one. You know, more cabinetry on that end. Hata si kuonyesha hizo. You know? Aya, let's check out the rest of the house, and of course we are going to the bedroom. So the bedroom is en suite. Sasa the only flaw na feel ni kwamba maybe wageni wakikuja na nataka kutumia loo, now somebody will have to pass through your bedroom. Wageni wako wakikuja lazima wapite bedroom yako ndio waende kujisaidia kule. Okay, juu now the loo is kule ndani. So the bedroom is en suite, but sasa for wageni sijui watajipanga namna gani. Exactly. So that is the crib. You know, I mean the bedroom. That is enough. You know, it comfortably takes a queen, even a king size bed comfortably, by the way, 6x6. Natosha hapa vizuri. Wall lamps bado angalia kule juu. You know, overhead lighting, angalia hapo recessed lighting walifanya pale. Nice. Alafu, to maximize on space, they did the sliding, you know, wardrobes hapa. Sindio? See, that is impressive. You know, they did the sliding wardrobes to, you know, to maximize on space inside your bedroom. And nice. So this is how it's looking from this end. You can see it is also well lit. You know, iko well lit vizuri pia hapa hivi. Sindio? Yep. Nice. Okay, so nimesimama ndani ya this door hivi nikifunga. Sasa mimi huyu niko ndani ya the washroom. Okay, you can see the toilet seat kule mwisho, and what the wash basin iko hapo, even the washroom well lit again pia, you know, and the wall tiles pia ziko awesome, you know, and the shower is just on that, you know, above there, you know. Yes, hapa hakuna kuambiwa ati unakuja kujiwekea shower, you know, shower iko hapo. Nice. So folks, this one bedroom inatoka 16,000 Kenya shillings. Inapatikana hapa Shabab in Nakuru, very close to town, a place you can even walk to town. I just love this space. You know, it is massive. Look at that end. You know, look at kule. Angalia mahali niko. Look at that end huko jameni. I love this crib. This is one of the most, you know, well-designed one bedrooms ambazo nimeweza kupresent on this channel. Wow. Okay, sasa watu wa 2 bedroom nifuate tuende kwa 2 bedroom in a different video, in another video that is. Whoa. So my number is 0791055678. Okay, those last digits that follow each other, 678 hizo ndo za mwisho. 1 bedroom, penthouse. Woo! Mwenye anabahatika hii jameni, niite tukunywe chai jameni. Nisikie tu utamu wa kukaa kwa hii 1 bedroom. Hii ni nice. This is a wonderful crib. Ama nyinyi mnaonaje? Comments zikam hapo kwa comment section. Haya.